In this paragraph, another important point is veto. Veto means here given children made invalid or rejected. The veto power is who's to get, we know from that. Here already it is given the Security Council. Who are the Security Council? The mainly in the countries. The five countries who are China, France, United Kingdom and USSR and USA. These five countries get from this veto power. These what is the veto? Veto means first of all our constitution. We know every country have a constitution. That constitution powers whatever that all from that what children invalid only from these countries only to get the power. But for example, any country in these countries also, to any country to misuse from that any power, then these five nations decisions to final. And he and the for example of in USA also to did any wrong, but in these four countries to discuss, and it is to they sometimes these USA the US power also dissolved. Like this condition, it is to very important power. The power is mainly to given these five countries. వీటో పవర్ అంటే ఏందని చెప్తున్నాడు అంటే మేడ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ రిజెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు రిజెక్ట్, ఎవరికి రిజెక్ట్ అని అంటే ఇది మనకు తెలుసు. ఇందులో 193 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఆ కంట్రీస్ అన్నిటికీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ నో ఫ్రమ్ దట్ మిలిటరీ పవర్ and missiles and nuclear bombs, then we are who are creating all these things, then sometimes when it is to attack another country, in that time it is all destroying. For example of కిరోషిమా నాగసాకి. కిరోషిమా నాగసాకిని డిస్ట్రాయ్ చేయటం ఎలా జరిగింది? వీళ్ళు సైనికులు ఎక్కువ పెంచుకోవటం వల్ల, అలాగే బాంబుల్ని ఎక్కువగా వాడటం, న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ని ఎక్కువగా వాడటం వల్ల. ఇలాంటివి ఎవరు కూడా అదుపు చేసేవాళ్ళు లేకపోవటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? వినాశనం అనేది జరుగుతుంది. జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే పవర్ అన్నది ఉండాలి అన్నారు. ఆ పవర్ ఎవరికి ఉండాలి అంటే యుఎన్ఓలో ఉన్న వీటో పవర్ అన్నది ఉపయోగిస్తారన్నాడు. వీటో పవర్ అంటే ఏంటి అంటే ఎవరికి అయినా కానీ ఇంతకు మించి సైనికులు ఇంత ఉండాలి అంటే అంతకు మించి ఎక్కువ సైనికులు ఉండకూడదు. ఇంత వరకే న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ వెపన్స్ని తయారు చేయాలంటే అంతకంటే మించి ఎక్కువ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని తయారు చేయకూడదు. ఇవంతా కూడా పవర్ అన్నది వీటో పవర్కి ఉంటుంది. చెయ్యకూడదు అన్నది కాబట్టి అది బ్యాన్ చేస్తుంది అనమాట, అంటే డిజాల్వ్ చేస్తుంది. ఏం డిజాల్వ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటో, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వీటో మీన్స్? వీటో అంటే ఏంటి మీనింగు అని అంటే మనకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమి ఇస్తుంది? కొన్ని రైట్స్ ఇస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ రైట్స్ ఇస్తుంది. అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? డిజాల్వ్ అయిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దీస్ ఫైవ్ కంట్రీస్, ఒకవేళ ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్కి ఈ వీటో పవర్ ఉందని చెప్తున్నాం. అయితే ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్లోనే ఏమైనా కానీ రాంగ్గా చేసినాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏ ఉంది, అది ఎక్కువ న్యూక్లియర్ ఎఫెక్ట్ని తయారు చేసింది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఫోర్ కంట్రీస్ డిస్కస్ చేసి నువ్వు చేస్తుంది తప్పు అనేసి ఈ యొక్క యుఎస్ యొక్క ఉన్న వీటో పవర్ని అవి తీసేస్తాయి అన్నమాట. దట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వీటో. వెరీ పవర్ఫుల్ పవర్ ఇన్ వీటో. కానీ నవేడేస్ ఏమైపోయిందంటే వీటో పవర్ కూడా పవర్ లేకుండా అయిపోయింది. ఎందుకు అని అంటే మెయిన్లీ దిస్ ఆల్ ఓన్లీ ద నేమింగ్ కంట్రీస్. ఇట్ ఈస్ టు గివెన్ 5, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ నవేడేస్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ యుఎస్ఎస్ఏ. యుఎస్ఏ ఎటువైపుకి వస్తే యుఎస్ఎస్ఆర్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఆ రెండు కలిపి ఈ 3 దేశాలని ఒప్పిస్తాయి అన్నమాట. నువ్వు నా కోసం అని ఇది చేయి అనేసి. దానివల్ల ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మిస్యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ పవర్. నవేడేస్ ద UNO, why it is to failing, why it is success only from the cultural effects, why it is to failing from that whatever the attacking of other countries means, then the cause of this USSA and USSR and USA. Look at here children. Here in mainly in this paragraph it is to given the discussion about UNO success. UNO success means. What are the success means from that UNO? In mainly the many examples is there.
That is, I will give you some examples. UNO, it is started, established, we know everybody, 24th October 1945, and that time too it is to leading many of issues. That main issue we know from children in it is to UNO, it is success, England and Egypt over the Suez Canal issue. That issue also it is to UNO is succeeded. Why it is, everybody from that Suez Canal, it is to who's to dig it from that canal, the England only to dig it from that Egypt to Europe, and that one also. Then and after the independence, that is who's to taken, the Egyptians taken, that is the land of the Egypt, that's why the Egyptian taken. That the issue is to come from that in England is to dig it from that canal, then it is the rights of the England, but it is when the independence, then we can give back from that Egypt. That issue is to success. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, చాలా వాటిని యుఎన్ఓ సక్సెస్ చేసింది. అందులో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, అది వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్, తర్వాత ఈజిప్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈజిప్ట్ నుంచి ఇంగ్లాండ్కి సూయజ్ కాలువను ఒకటి తవ్వింది. ఎక్కడ అంటే మన ఇండియాకి వచ్చే ప్రాంతానికి, ఏషియన్ కాంటినెంట్కి, తర్వాత ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ మధ్యలో. ఎందుకంటే ఆ సూయజ్ కాలువ నుంచి ఈజీగా అన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి షిప్పుల ద్వారా ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళాయి కాబట్టి ఆ ఇష్యూ తర్వాత ఏమైంది అంటున్నాడు, అదంతా ముందు రైట్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లాండ్ మీదకే ఉండేవి. కానీ ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందో ఈజిప్ట్కి, అప్పుడు ఏమైపోయింది అంటున్నాడు, ఆ యొక్క కాలువ మీద రైట్స్ ఇంగ్లాండ్ ఉన్నాయని ఇంగ్లాండ్ అంటుంది. ఇండిపెండెంట్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ రైట్స్ మావే అనేసి ఈజిప్ట్ అనింది ఆ టైమింగ్లో. దానికి ఆ రెండు కంట్రీస్ మధ్య కూడా సక్సెస్ అయ్యిందనమాట ఎవరు, యుఎన్ఓ. అలాగే మనం చూసినట్లయితే అంటే వాళ్ళిద్దరికి పీస్ అన్నది ఇచ్చేసింది అక్కడ ట్రేడ్ విషయంలో. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ రష్యా, తర్వాత యుఎస్ఏ, ఈ రెండు కూడా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ రెండింటి కూడా ఎక్కువ తగ్గించాలి అని కూడా యుఎన్ఓ ఏం చేసింది, వాళ్ళిద్దరిని కూడా కంట్రోల్ చేసింది అనమాట. అట్లాగే మనం చూసినట్లయితే ఇంకా మెనీ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈస్ దే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇష్యూ ఆల్సో. మన పాకిస్తాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారు, చాలా వరకు కాశ్మీర్ని ఆక్రమించేసుకున్నారు. అందుకే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ అని కూడా అంటాం కదా. ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా కాశ్మీర్ తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో మన ఇండియన్స్ ఇది కాకుండా వాళ్ళ ఎంతవరకు తీసుకున్నారో అంత నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు బోర్డర్ని దాటి రాకుండా ఆ ఇష్యూని కూడా యుఎన్ఓ ఇది చేసిందనే చెప్పాలన్నమాట. అలాగే టర్కీ అండ్ గ్రీక్స్, ఆఫ్ఘన్స్, దీస్ ఆల్ మెనీ ట్రూప్స్ చాలా వరకు కొన్నిటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాంగో కూడా బెల్జియం దాంట్లో ఉండేది, బెల్జియం కింద ఉండేది, రూల్ చేయబడేది. దాన్ని కూడా యుఎన్ఓ దాన్ని పరిష్కరించింది అనమాట. ఇట్లా మెనీ థింగ్స్ టు పీస్, టు గివ్ ఎన్ ఓల్డ్ వార్ అన్నది మళ్ళీ జరగకుండా చాలా వరకు ఇది వాటిని అన్నిటినీ తీర్చిందనే చెప్పాలన్నమాట. అనదర్ థింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు సక్సెస్ ఇన్ ఫుల్గా సక్సెస్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదు అన్నది దెన్ వీ కెన్ విచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ టు మెయిన్లీ ఫుల్ఫిల్డ్లీ సక్సెస్డ్ అంటే I underlined here in our textbook, children education, health, culture, and these things are very succeeded in UNO. కానీ other things from the who were talking some other country to attacking other countries and weapon creations and nuclear creating, these all it is to not to UNO is not controlling nowadays also. Why it is to happen means then the veto power is only the name I said already, that is to involve two countries, that is USA and USSR. Thus two only the powerful nations, that two only leading nowadays through the world. See children, here is another paragraph.
the two campus and the Cold War, 1945, 1991, 1945 to 1999. It means we know children in 1945 to many of the European colonies all in they get freedom, and 1941 means everyone it is to self-ruling countries. Now why it is from that two campus, why it is to given the two campus, what is the two campus? First of all, the world is the truth, the world is the two campus. What are they? We can discuss in this paragraph, children. The major ideology of the political campus emerged in the post-war period. The communist bloc led by the USSR. Communist, which one? The communist is to leaded in USSR. The bloc is leaded by USSR. It means the world is follow, half of the parties follow communist party, and another one, and the democratic capitalist bloc led by the USA, and this half of the world is following democracy and capitalist bloc, that is following which children? USA. It means in 5 veto powers countries we saying, but also here it is to given only the two campaignings. The two campaignings is mainly the USSR and USSR. Half of the world is following the Communist Party bloc, and half of the world is to following democratic and capitalist bloc, that is involving of USA. What is then ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, the two campus and the Cold War 1945 నుండి 1991 దాకా జరిగింది అని అంటున్నాడు. కోల్డ్ వార్ అంటే నీకు చెప్పాను, ఏదో ఒక చిన్న కంట్రీస్ వెనకాల చేరి మేమున్నాము, మేమే మీకు వెపన్స్ సరఫరా చేస్తాము, మేమే మీకు సైనికులు కూడా సరఫరా చేస్తాం, ఏం పర్వాలేదు నువ్వు వార్ చెయ్యి అని వాటిని ప్రోత్సహిస్తుంది. దాన్నే కోల్డ్ వార్ అంటారు. అలాగా ఉన్నాయి ఏవి అని అంటే, అప్పుడు దాకా 5 కంట్రీస్ మనకు కనపడేవి, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం డైరెక్ట్గా మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఏవి అంటే 2 కంట్రీసే. ఆ 5 కంట్రీస్ ఏంటి అంటే వీటో పవర్ ఉన్న కంట్రీస్. వీటో పవర్ కంట్రీస్ 5 కంట్రీస్ ఉన్నాయి, కానీ ఇందులో మాత్రం ఇక్కడ కనపడుతుంది 2 కంట్రీసే కనిపిస్తున్నాయి కదా. అందుకే మనకి ఇక్కడ 2 క్యాంపస్ అని ఇచ్చాడు. ఏంటి ఆ క్యాంపస్ అంటే, ద మెయిన్లీ ఐడియాలజీ ఏమని చెప్తున్నాడు, ద కమ్యూనిస్ట్ బ్లాక్ లీడ్ బై ద యుఎస్ఎస్ఆర్. అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్కి దేన్ని ఫాలో అవుతుంది అంటే కమ్యూనిస్ట్ని. ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బ్లాక్ అంతా ఒక వైపుకి చేరింది. దాన్ని లీడ్ చేసేది ఎవరు అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్. అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే రష్యా అని చెప్తున్నాడు. అంటే ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒక సగం వరకు కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని మొత్తాన్ని లీడ్ చేసేది రష్యానే అని చెప్తున్నాడు. అలాగే డెమోక్రటిక్ క్యాపిటలిస్ట్ బ్లాక్ అంటున్నాడు. అంటే డెమోక్రసీని ఫాలో అయ్యే కంట్రీస్ని, మళ్ళీ క్యాపిటలిస్ట్ని ఫాలో అయ్యే కంట్రీస్ అన్నీ కూడా లీడ్ చేసేది ఎవరు అంటే యుఎస్ఏ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా ఈజ్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. ఇట్స్ మీన్స్ వీ కెన్ ఫాలోయింగ్ విచ్ బ్లాక్ చిల్డ్రన్ వీ ఫాలోయింగ్ యుఎస్ఏ. China, for example of China is a communist party. It means that it is following of USSR. ఎస్నా చిల్డ్రన్. కాబట్టి ఇలాగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా 2 బ్లాక్స్గా మారిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. మారిపోవటం వల్ల ఏం జరిగింది అంటున్నాడు, ఈ వైట్ ఎందుకు మారింది అని అంటే, దెన్ సమ్ హ్యావ్ ఎ ప్రమోటింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఐడియాస్. వాట్ ఆర్ ద ఐడియాస్? యుఎస్ఎస్ఆర్ ప్రమోటెడ్ ద ఐడియాస్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ and state control through development to supposition of the opposites of the principles. So it means what it is saying about from that we know from that state is to controlling. For example, the country is to leading one party, it means then it's have a monarchy. Then when it is to control in the communist party only to control. How, for example of the communist party, what is the theme? Who are to do the work, that one only have a get any chance. It means equality. It's saying about the idea is equality. It means every person is equal in the law and everybody to work. Everyone
who's to work, they only to feed. ఎస్ నా చిల్డ్రన్, ఎవరైతే పని చేస్తాడో వాడే తినడానికి అర్హుడు. అట్లాగే అందరు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈక్వలే, స్టేట్లో ఉన్న పవర్ను ఎవరు కూడా మిస్యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు అన్నది దేని యొక్క థీమ్ అని చెప్తున్నాడు, ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క థీమ్ అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఈయన యుఎస్ఎస్ఆర్ ఏం ప్రమోట్ చేసుకుంది అంటే ఐడియా ఆఫ్ ఈక్వాలిటీని ప్రమోట్ చేసింది. అది ఇవన్నీ కూడా ఈ స్టేట్ వాటికి ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి ఆ ప్రిన్సిపల్స్. కానీ ఈ ఈ ఈ ఈక్వాలిటీ నచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని బ్లాక్లో చేరారని చెప్తున్నాడు. అలాగే మనం చూస్తే అన్ అదర్ హ్యాండ్ యుఎస్ఏ ప్రమోటెడ్ ద ఐడియా ఆఫ్ మల్టీ పార్టీ డెమోక్రసీ అండ్ ప్రైవేట్ క్యాపిటలిస్ట్ టు కంట్రోల్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే తప్పకుండా ప్రైవేట్ క్యాపిటలిజం అన్నది ఉండాలని చెప్తున్నాడు. కానీ వాటిని ఏం చేయాలి, మనం కంట్రోల్లో ఉంచాలి. హౌ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద మల్టీ పార్టీస్. ఎక్కువ ఒకటే పార్టీకి ఇస్తే మోనార్కీ వచ్చింది, కానీ ఒక పార్టీ కాకుండా 10-15 పార్టీలు ఉంటే అందులో మోనార్కీ ఉండదు. అందువల్ల అప్పుడు డెమోక్రసీ మంచిగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సీ చిల్డ్రన్ అవర్ విచ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ Karnataka government nowadays, the Karnataka government we know from that BJP is to lead many seats, but in other hand of the Congress and another the local parties to lead equal of the BJP. But also who's to lead it in first, the Congress only, the multi-party system, it is to started from that government. But after what happened in some days after, it is to failed, and after it is came back from that BJP. మనం ఇక్కడ మనం కర్ణాటకలో మనం చూసినట్లయితే ఏం జరిగింది, మల్టీ పార్టీస్ అన్నది ఉంది కాబట్టి అక్కడ బీజేపీ ఎక్కువ లీడింగ్గా సీట్స్ గెలుచుకున్నప్పటికీ మిగతా పార్టీలు అన్నీ కలిపి వాటితో కంటే కూడా బీజేపీ కంటే కూడా ఒక్క ఓటు ఎక్కువ వచ్చినా కానీ, ఒక పార్టీకి మెజారిటీ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ అది గవర్నమెంట్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, కొన్ని రోజులు పడిపోయింది. ఎందుకు, ఎమ్మెల్యేలు ఇటువైపు వచ్చేసారు కాబట్టి. అప్పుడు మళ్ళీ బీజేపీ వచ్చింది. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వీ కెన్ టు సే అబౌట్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ టు గివెన్ 5 years రూలింగ్ వన్ పార్టీ when it is to winning. But it is a democracy, it is to not to saying about it is to permanent of the 5 years. It is sometimes it is to fell down in within 1 day also. డెమోక్రసీలో ఏమవుతుంది, ఒక్క రోజులో కూడా పార్టీ అన్నది పడిపోయే ఒక్క సిద్ధాంతం కూడా ఉన్నది. కాబట్టి లైక్ దట్ ద మల్టీ పార్టీస్ డెమోక్రసీ సిస్టమ్ ఇది ఉండాలి అనేసి యుఎస్ఏ ఐడియాలజీ అది. అనదర్ వన్, the private capitalist. Why the private capitalist? When the capitalists who are the rich persons to establishes in many industries, then they get the country get the many jobs. ఎవరైతే ఇండస్ట్రీస్ పెడతారో అప్పుడు అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ జాబులు దొరుకుతాయి. కాబట్టి అక్కడ ఏముండదు, పోవర్టీ అన్నది ఉండదు. కాబట్టి కంట్రీ డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ ప్రైవేట్ క్యాపిటలిజం అన్నది ఉండాలి, అలాగే మెనీ పార్టీది అన్నది ఉండాలి. అప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి ఏం చేస్తాయి, అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తాయి. కంట్రోల్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, డెవలప్ అవుతుంది కంట్రీ అనేసి చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ద యుఎస్ఏ. అండ్ వరల్డ్ ఇట్లా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, ద టూ క్యాంపెయిన్ ఏంటంటే లైక్ దిస్, మెనీ ఆఫ్ సమ్ ఆర్ టు ఫాలోయింగ్ ఈక్వాలిటీ ఐడియాలజీ అండ్ సమ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ద democratic ideology. And these two blocks to leader in mainly USA and USSR. Now, which one is the USSR to leading to? Check here children. The USSR had to entire from the Eastern Europeans who are the Poland, Hungary and Eastern Germany. These all are following the communist party rules. And another one, it is to given the down children. Another hand, USA is who's to following. Here is West Europeans are following these USA rules. This is the Britain, France, Spain, the closely aligned with the USA.
and we also, for example of our India is also to following USA, and China is following USSR. Like this, the through the world is to involve two blocks. The two blocks is to who are getting power, children, only USA and USSR. Look at here, this picture, children. This picture, it is to given USA and USSR nuclear stockpiles. See, children, it is to given from the number of from that whether hands from that nuclear weapons, how much it is too strong, 5,000 to 45,000. Then which one it is to biggest one, children, from the year? The USSR is to more powerful, and it is to reach it when it is 2005. Yes, na, children, and 2005 also, but America is to leading only from the 30,000 to 35,000 below only, but in 2,500, the Russia is to lead it 45,000 above. Yes, no, children. ఇక్కడ మనకి మ్యాప్ చూస్తున్నాం కదా, ఈ మ్యాప్లో ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ మ్యాప్ వచ్చేసేసి మనకు చెప్తుంది ఏంటంటే న్యూక్లియర్ స్టాక్ వాళ్ళు పెట్టుకున్న ఇవి క్రియేట్ చేసినవి ఎంతవరకు ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సీ చిల్డ్రన్, ఇన్ మెయిన్లీ వీ కెన్ నాట్ చెకింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ వీటో పవర్స్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ ద 5 కంట్రీస్, వీ కెన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద 2 బ్లాక్స్. అసలు వాటికి ఇప్పుడు అంత లేనే లేదు. ఇప్పుడు బ్రిటన్కి ఎంత ఉన్నదో అంత కెపాసిటీ మా ఇండియాకి కూడా ఉన్నది. కాబట్టి వాటి గురించి దేని గురించి చెప్పట్లేదు. ద మెయిన్లీ ది సేయింగ్ అబౌట్ ద డిస్కసింగ్ బిట్వీన్ ద ఓన్లీ ద nuclear weapons, more it is to creating manufacturing only USA and USSR. అవి ఎలా ఉన్నాయి అన్నది మనకు చెప్తున్నాడు. అవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే మనం చూసినట్లయితే యుఎస్ఏ కంటే కూడా రష్యానే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అండ్ లుక్ ఎట్ హియర్ ద పిక్చర్, చిల్డ్రన్. See, it is to given from this nuclear bomb, children. This nuclear bomb is which one? Look at this picture, children. This is the nuclear bomb. This bomb is used in Hiroshima. Now it is to explain this picture. These dots, children. This dots is what? This dots is the effect of from this Hiroshima bomb. Who's dropped, children, this bomb? USA is dropped. Hiroshima and Nagasaki. The Hiroshima bomb is how many kilos, children? It is to given here 15 kilos. 15 kilos effect it is to showing here, children. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 rows, and here is also 5 dots, 3 rows. Like this effect is only 50 kilos. This 50 kilos of nuclear power is to damage Hiroshima. Nowadays also it is the grass also not to there. And Nagasaki, the bomb effect is how much, children? 21. And then we can add here one more 5 dots, and here one more 1, 6 dots. Yes, now. But it is to given in this paragraph, children. Tsar bomb of USSR is 50,000 kilos tons. 50,000 kilos tons. It means here given these dots, like these red dots, we can do put means we can keep means. Then this textbook all also not nth. Yes, no, children. Like this we can to affect, we can do once we want to practice means. Why it is Tsar means we know it is the kings of Russia. Now this bomb is not used, but the bomb was ever going to be used. In case it is to use it means the total
అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ టు బ్లాష్. ఇక్కడ చూడండి చిల్డ్రన్, మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే న్యూక్లియర్ బాంబ్ మనకి చూపిస్తున్నాడు. ఈ న్యూక్లియర్ బాంబ్ వచ్చేసేసి హీరోషిమా మీద వేసిన 15 కిలోస్ టన్ బాంబ్ ఇది. ఈ బాంబ్ ఎఫెక్ట్ పవర్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనకి 1 2 3 4 5 డాట్స్ని 3 రోస్లో చూపించాడు. అలాగే నాగసాకి మీద వేసిన బాంబు 21 కిలోస్ టన్స్ అన్నాడు. అది వేస్తే మనం ఇంకొంచెం 6 దాకా డాట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ 15 కిలోస్ టన్స్ బాంబుని యూజ్ చేయటం వల్ల ఇప్పటికీ హిరోషిమాలో గడ్డి కూడా మొలవట్లేదు, నాగసాకిలో కానీ హిరోషిమాలో కానీ. అలాంటిది యుఎస్ఎస్ఆర్ తయారు చేసిన బాంబు ఒకటి ఉంది, ఇంతవరకు ఉపయోగించలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ద బాంబ్ వాజ్ ఎవర్ గోయింగ్ టు బీ యూజ్డ్. ఆ బాంబు వాళ్ళు తయారు చేశారు కానీ న్యూక్లియర్ బాంబ్ని వాళ్ళు దాన్ని ఎప్పటికీ వాడరు. ఎందుకు వాడరు అని అంటే యుఎన్ఓ దాన్ని కంట్రోల్ చేసింది కాబట్టి. ఎందుకు అంటే దాని పేరు ఏంటి అంటే జార్ అంట. జార్ ఎందుకు అంటే ఆ జార్ పేరు మనం ఏంటోదని మాకు తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో మనకు తెలుస్తుంది కదా, రష్యన్ రెవల్యూషన్లో రూల్ చేసింది రష్యాని ఎవరు అంటే జార్ కింగ్స్. కాబట్టి వాళ్ళ పేరు మీదే తయారు చేసిన బాంబు ఇది. ఆ బాంబు ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉందంటున్నాడు, 15,000 కిలోస్ టన్స్ ఉందని చెప్తున్నాడు. దాన్ని మనం ఇలా కోడ్ చేసి చూపించాలి అంటే మనకి బుక్ కూడా సరిపోదు అని చెప్తున్నాడు. ఆ బాంబ్ నేమ్ ఏంటి చిల్డ్రన్? జార్. This much of nuclear effects get these two nations like USA and USSR. How many years? Two children. In 1945 to 1991. It means nearly 45 years to they had this much of nuclear effects of power of bombs. But also why they're not fighting, why they're not war? It means it is they don't want to physically attack. The both are what it is to given in our textbook children. I underlined no hot war. It is only to propaganda, that one. And another one, it is to called cold war. Why it is to cold war? I said any country, if two small countries fighting means then one small country side, or which one it is a democratic country, that side it is to usually to go for USA only. Then which one it is a communist party following means, then there it is to who's to go children? USSR go. Russia it is to involve, like that it is to happen. It is called from this cold war is to called traditional war. Sometimes come like this question also children, what is a traditional war? Write traditional, some of causes of traditional war. Traditional war means cold war. Yes na children? Okay, don't forget it, this sentence children. The traditional war means which one? It is to called cold war. Okay, then this cold war, who's to die? 20 millions of human beings are die. Who are that? The mainly from that here given the colonizers, Vietnam, Korea, Angola and Afghanistan. These only mainly to died from the coloniers. And after children, these all two nations are leaded to tell the world, but which one it is not to handled? The Middle East or not to have handled these two nations. Okay, that's why now it is to created, how it is to created that Middle East one also, how it is to involve, why it is they are both are trying from the Middle East. It is all going on from these children. The Cold War include to proxy war, the military alliance and army race. We can discuss about in this paragraphs. It is very important paragraph, proxy war.
See children, this proxy war, right from the outset, the two countries try to being the countries fighting for freedom under their uh, sphere of influence. This was done by the supporting the two opposing sides in each of these countries. One is who children? USA President Harry Truman. Harry Truman and another country, which one children? USSR. Both are want Middle East first of all. Okay, then when it is to going off from that anti-communist force Turkey and Greece in 1947. See children, the Greece is a democratic country. It is a first in the world, first in the world the world in the first democratic country means who children? Greece. Another one the Turkey. It means the Turkey and Greece both are not like communist policies. That's why who's to supported these two countries? The US or Truman is supported. It means these two countries are supporting from USA, and like that they taken the opportunity of these two countries. And after see children, here it is to given Belgium, the Belgium colony in Africa, Congo. Yes, no children. Africa, the Congo is where it is to locate children. The in South Africa, South Africa. Yes, no children. Africa is a black continent. In that time, what happened? The Belgium king, we know who is that ruling in Congo, and mainly the ruling in 300 years. Who ruling? Not 300 years, children. The Belgium, the ruling in 1869, the Leopold King II, he is ruling in this Congo. And mainly what happened in that time in 1869, the already the colony system is where it is children in mainly Africa and Asia. But this king is Leopold II king is secretly sended one explorer. That explorer name is Stanley. This Stanley is to going from this Congo, and after he meet some from the delegates and chiefs, and he is to contracted some trade, and after he given from that trade drafts from this Leopold king, then then that time to the trade is started in South Congo, Congo, Africa, Congo, and after he only to handle this Congo. Yes, no children, we know in 9th class textbook, I will show you that picture also children. Here see, he is a leopard. Okay, and the time see, look at this picture children. The Africa means the black people. It is to how it is this is the leopard king. The leopard king is like an anaconda. He is only to swallowing these black peoples. Like that, this ruling in that time, Congo. And Congo is when it is to independent. In that time, who is children, who is to leading that position? They want the Communist Party taking the chance from this Congo. It means see children, Turkey and Greece is the block of USA. Congo is the block of Communist Party. Okay children, and after we came to check children, and another one, which one? Angola in 1975, where it is yeah, this Angola is who's to handled again? It is to handled USSR. Yes, no children. And after see children, it is very important, Latin America. Latin America, I will show you. This is also the based on our 9th class textbook children. See, look at this picture. It is very famous picture. These all 200
92 slaves children. These are slaves. The slaves are the down of the ship. Yes, no children. Down of the ship, then they are transferring from this Europe. Why they have to transferring? We know Latin America. Latin America is where it is located in South America, children. America is to who's to the name is came from that American Vespucci, children. Okay, the uh, Columbus is discovered America. The name came from that after many years after the American Vespucci know it about that is a not a India, that is a another continent. The Columbus is reached. That name is he said from that another place, that one. That's why it is the name it is to given American Vespucci. That's why it is to called America. America is a very big landform. That's why it is to geographically it is to divided two continents. One is South America, one is North America, another one is South America. The Latin America is we can located mainly from that middle place in it is to going from that mainly in the South America. Yes, na children. In South America, where how many years, children? It is to leaded mainly. Nobody's to not leaded. Why? We can know from that Americans or we can when the American Vespucci is to entered there, then the name came America. But where who are living there in the tribes? That tribes are Marian civilization. Yes, no children. We know for example of Indian civilization like that Marian civilization. That Marian civilization, when they are Europeans are entered in this America, they are some are died and some are the killing Europeans, some are to diseases and they are died, and that's why the place is all covered Europeans only. We know now children, 13 colonies to came from where to from the Europe to Britain to Britain. 13 colonies means the Britons only came in USA. That is same like that here also. The Europeans only to came America, and the Europeans nobody's to not to work. But who's to work means who's to work here to given children? Indians, another one African slaves. Nowadays also here given the country today are a mixture of the native Indians, Spains and Portuguese. These people only nowadays also we can saw in there. In this Latin language, how they came, children? The Spanish and Portuguese, these both languages came from this Latin too. That's why it is to called Latin America. Yes, no children. This is also independent nation, but also but when it is that is also to control come which one, children? The main influence we know in the Latin America, in North America is different, but in South America many of from that colonies see, look at in this picture, children. See in here in how many countries is there? All it is the colonial system of from that South America. Like this all came in all Europeans or came in South America. That's why then it is to influence who's to came after independence, after who's to came, children? In mainly came from that both two in Russia and USA, but it is to priority is to given from that America only. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు చిల్డ్రన్? మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రాక్సీ వార్ అన్నది మనం చూసినట్లయితే రెండు వాటి మనకు తెలుసు అంతకుముందు అంతా కూడా కాలనీయర్స్ వాళ్ళని రూల్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కాలనీస్ రూల్ చేయబడిన కంట్రీ ఏవి అంటే కాంటినెంట్లు, ఏ కంట్రీలు కాదు అవి, ఏకంగా రెండు కాంటినెంట్లు. ఆ కాంటినెంట్లో ఒకటి వచ్చేసి ఆఫ్రికా కాంటినెంట్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏషియా కాంటినెంట్. ఈ ఏషియా ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఏం కోరుకున్నాయంటే ఫ్రీడమ్ని కోరుకున్నాయి. మమ్మల్ని మీరు రూల్ చేయదు, మేమే రూల్ చేసుకుంటామని అనుకుంటున్నాయి. అప్పుడు ఎప్పటికల్లా అవన్నీ జరిగిపోయినాయి? 1947 కల్లా, 1950 కల్లా
టోటల్ వరల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇండిపెండెన్స్ అనేది చాలా వరకు వచ్చేసేసింది. కాబట్టి దాన్ని ఏం చేశారు, ఇప్పుడు కాలనైజ్ మళ్ళా వెళ్ళి బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ దాన్ని రూల్ చేసే సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి యుఎన్ఓ అన్నది ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ఫుల్ నేషన్స్ 2 నేషన్స్ కనపడుతున్నాయి. ఆ రెండే యుఎస్ఏ అండ్ రష్యా. ఈ రెండు మాత్రమే వాటిని కూడా వాటి కింద తీసుకోవాలి, వాటి చేతిలోకి తీసుకోవాలనుకున్నాయి. కాబట్టి ఏం చేసినాయి, ఫస్ట్ మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే మిడిల్ పాయింట్ టర్కీ అండ్ గ్రీస్. గ్రీస్ వచ్చేసి ప్రపంచంలోనే మొదటి ప్రజాస్వామ్య దేశం ఏది అని అంటే గ్రీసే. అలాంటి గ్రీస్ని తర్వాత టర్కీకి ఏమో ఎప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని అది చేయదు దాంట్లో. కాబట్టి ఆ 2 కంట్రీలకి ఎవరిచ్చారంటున్నాడు సపోర్టు, ట్రూమన్ ఇచ్చాడని చెప్తున్నాడు. ఇచ్చి వీళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చేటట్లుగా చూసుకున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ బెల్జియం గురించి చెప్తున్నాడు. బెల్జియంలో మనం చూసినట్లయితే లియోపోల్డ్ కింగ్ అన్న ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉండేది. ఇది ఎక్కడున్నది, కాంగో వచ్చేసి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నది. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న కాంగో ప్లేస్ మనకు తెలుసు. సౌత్ ఆఫ్రికా మొత్తం కూడా కాలనీయర్స్తో యూరోపియన్ కాలనీస్తో నిండిపోయినది. కాబట్టి ఈయనకి ఒక ప్లేస్ కావాలి అనుకున్నాడు. కాబట్టి ఆ కింగ్ ఏం చేశాడు అని అంటే ఒక ట్రావెలర్ని పంపించేసేసి ఏం చెప్తున్నాడు, నా కోసం అనేసేసి వెళ్ళి అక్కడ వ్యాపారం గురించి మాట్లాడమనేసి చెప్తాడనమాట. వ్యాపారం గురించి మాట్లాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన వెళ్ళి, ఆయన పేరు ఏం పేరు అని అంటే స్టాన్లీ ఎక్స్ప్లోరర్ని పంపిస్తే ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ ద్వారా ఒక డ్రాఫ్ట్ని రాపించుకొని ట్రేడ్ అన్నది స్టార్ట్ చేస్తారు. ట్రేడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ట్రేడ్ ద్వారా వెళ్ళి తర్వాత లియోపోల్డ్ ఏం చేస్తాడు, మొత్తాన్ని కూడా అక్కడున్న కాంగోని మొత్తాన్ని కూడా ఆక్రమించేసేసుకుంటాడు అనమాట. ఆయన నుంచి విముక్తి దొరకటానికి వాళ్ళకి చాలా కష్టాలు పడ్డారు అనేసి కూడా మనం 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుకున్నాం. కాబట్టి దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరి మీద పడిందని చెప్తున్నాడు, కాంగోకి ఎవరిచ్చారు సపోర్ట్, యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇచ్చింది. అలాగే మనం చూసినట్లయితే అంగోలా వచ్చేసేసి మనం చూస్తాం, దీనికి సపోర్ట్ ఇచ్చింది ఎవరు, యుఎస్ఎస్ఆర్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత వచ్చేసేసి లాటిన్ అమెరికాలో మనకు తెలుసు, లాటిన్ అమెరికా వచ్చేసేసి మనం చూసినట్లయితే ఇది అమెరికన్ విస్పూచి వల్ల వచ్చిన పేరే అమెరికా. 2 పార్ట్లుగా విభజింపబడింది. ఒకటి నార్త్ అమెరికా, ఇంకొకటి సౌత్ అమెరికా. లాటిన్ అమెరికా అంటే ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద అమెరికా, కానీ అది సౌత్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సౌత్ బోర్డర్లో ఉంది కాబట్టి లాటిన్ అమెరికా. ఈ లాటిన్ అమెరికాలో ఎవరు రూల్ చేశారు అంటే మనం చూసినట్లయితే స్పెయిన్ వాళ్ళు, గ్రీస్ వాళ్ళు, పోర్చుగల్ వాళ్ళు రూల్ చేశారు. ఈ పోర్చుగల్ వాళ్ళు అండ్ స్పెయిన్ వాళ్ళు రూల్ చేసినప్పుడు ఈ లాంగ్వేజ్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు లాటిన్స్ కాబట్టి అక్కడ నుంచి లాంగ్వేజ్ ఈ స్పెయిన్, పోర్చుగల్ లాంగ్వేజ్ కూడా పుట్టాయి అన్నాడు. అక్కడ మా అమెరికన్స్ అని ఆయన పేరు వల్ల ఆ దేశానికి ఆ పేరు వచ్చింది. కానీ అక్కడ ఎవరున్నారు మొదటిగా అంటే అక్కడ మారియన్స్ ఉన్నారు. మారియన్ సివిలైజేషన్ ఉండేది. అయితే మారియన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ యూరోపియన్స్ వచ్చారో అప్పుడు ఏమైంది అంటున్నాడు, మారియన్స్ అన్నవాళ్ళు కొంతమంది డిసీజెస్ వల్ల తర్వాత ఈ యూరోపియన్స్ చంపటం వల్ల చనిపోయారన్నాడు. దానివల్ల అక్కడ ఆ ప్లేస్ని అంతా కూడా ఎవరు ఆక్యుపై చేశారు అని అంటే యూరోపియన్స్ ఆక్యుపై చేశారు. మనకు తెలుసు కదా, అమెరికాలో 13 కాలనీస్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళినాయి, బ్రిటన్ నుంచే వెళ్ళినాయి. బ్రిటన్సే అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. కాబట్టి అక్కడ బ్రిటన్స్ ఎవరు కూడా వర్క్ చేయరు, అంటే యూరోపియన్స్ ఎవరు కూడా వర్క్ చేయరు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం కావాలి, స్లేవ్స్ కావాలి కాబట్టి పనిచేసేటోళ్ళు కావాలి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారు అంటున్నాడు, ఇండియన్ నుంచి, ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకొచ్చుకున్నారు అన్నారు. ఇప్పుడున్న వాళ్ళు లాటిన్ అమెరికాలో ఇప్పుడు కూడా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇండియన్స్, స్పెయిన్, తర్వాత పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, ఆఫ్రికన్సే ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. దీని మీద కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరి మీద పడింది అంటే అక్కడ నిజానికి లాటిన్ అమెరికా అన్న ప్లేస్లో సౌత్ అమెరికా మొత్తం కూడా ఎన్నో యూరోపియన్ కాలనీయర్స్ అందరు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. అలాంటిది లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అది ప్రయారిటీ ఎవరికి వెళ్ళిపోయింది అని అంటే యుఎస్కే వెళ్ళిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఫైనలీ చిల్డ్రన్, జర్మన్ అండ్ హంగేరీ, దిస్ వన్ ఆల్సో to leaded where children the German is also USSR.
యుఎస్ఎస్ఆరే కదా లాస్ట్లో హిట్లర్ చనిపోయిన తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఏం జరిగింది, హిట్లర్ చనిపోయిన తర్వాత హియర్ is see children here the Germany also the German like Hungary హిట్లర్ చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది, యుఎస్ఎస్ఆర్ రష్యాని ఆక్రమించేసుకుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టు ప్రయారిటీ ఆఫ్ ద హంగేరీ అండ్ జర్మనీ ఆల్సో నవ్ డేస్ ద హూస్ టు బ్లాక్ చిల్డ్రన్ విచ్ బ్లాక్ ఇట్ ఈస్ ఏ యుఎస్ఎస్ఆర్ బ్లాక్. And after children, China we know the China is all it is a communist party only, but it in some of half of the place it is to ruled in Britain also. That's why it is a half of the part it is USS also it is there. And after Afghanistan, the communist party is mainly given the priority of this Chinese, but the border offer from the Afghanistans it is to supporting USS. ఎస్ నా చిల్డ్రన్, యుఎస్ఏ వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసింది. ఎందుకు అని అంటే ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేసిందంటే ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, రిలీజియన్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని దానికి ఎగనెస్ట్గా మారిన వాళ్ళందరికీ యుఎస్ఏ సపోర్ట్ చేసింది అని చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాక్సీ వార్.